expert theory, yeah, for the review. Yeah, this is a review. Have you taken a look at your videos and also your materials, right? Yeah. Yeah, maybe in a glance, or you need to read and watch it several times. That's okay. We will see expert theory. Previously, you have learned about the syntax categories part of speech, right? Then go to the tree analysis. Tree analysis. That's the first step. It means originally it comes from that mapping. Yeah, after part of speech, then what the sentence structure can be analyzed through phrases, can be noun phrase, verb phrase, yeah. Then what else? Prepositional phrase, and so on. Of course, we know part of speech first. Then come into constituent. Then we discuss into larger and larger constituent. Can be sentence, yeah. GS can be compound or complex sentences and so on. Now, if we take a look at Noam Chomsky, yeah, that is kind of teacher and student actually, yeah. From Chomsky, what is that? Teacher, yeah. Then it is adopted and highly developed by Chomsky, because if we see about sentence structure, it doesn't stop into phrases category. It can be more than that. Every levels have what kinds of level? Later on we will see, yeah. It's kind of projection. If you see your face in the mirror, what do you see? Is it yourself? Yep. Yes, the reflection of the projection of yourself. But it is not you yourself in a real way, right? But this is projection. Same with the analysis. We have the constituent, then we have the name of the constituent, the head of it, yeah. It can be broken down, broken down by several categories, levels, yeah. That's why we have expert or projection. Nah, makanya muncul expert theory, ya. Nah, Chomsky, tapi aslinya tadi ya gurunya ya, Gyllenhaal. Expert theory was developed in 1970s to design phrase structure in more theoretically. Nah, the challenge for us, we learn about theory. That's why this is something abstract that need to be discussed through sentences, through analysis, ya. Nah, Chomsky, and after that, Chekendorf develop it too. Yeah, there are so many experts after this that develop expert. Yeah. You learn about basis of syntactic structure. Sudah? Sudah. Ya. Nah, sekarang kita change our point of view, ya, through this. Expert theory seeks to be general because syntactic structure, whether this is the key, but that sounds traditional. Okay, because this is review. Let's see this one. Yeah, syntactic head shape. Head is the key. Ya. Misalnya kita diskusi tentang konstituennya noun phrase. Headnya apa? Jelas noun. Ya. Noun. Kita diskusi tentang yang syntactic structure traditional one. Prepositional phrase. Headnya? Preposition. Preposition. Ya, good. Nah, here we have defined and phrases viewed in the terms of head, complement, and specifiers. Review, ya. This is the specifier for this one. This is the head, ya. Then we have, this is the daughter, right? Yep. The daughter of the head. Nah, anak perempuan. Kenapa nggak laki-laki? Kemarin ya, it's for feminism or something that is equal. This is just about terminology. Ya, saudaranya, the sister of the daughters of the head daughters is the specifier. Pelan-pelan ya nanti. Itu. Ini di
namai karena kita bar projection. This is the final form, right? Yeah. Final form. And this is the first projection. Projection. Kalau ini noun phrase ini apa? Non-phrase. Noun headnya kan? Iya, iya. Ini noun, nggak mungkin lainnya. Misalnya bisa berpasangan dengan adjective phrase. Waalaikumsalam. Come in. Ya? Sorry, sir. Yeah, it's okay. Your face will appear in the video. Gitu ya, Mas Raka, tangannya nanti dipijiti ya. Wah, gila. Ya, again ya. Ini kalau phrase, prepositional phrase ya, preposition phrase. Ya. Ya, analogi saya kalau yang cara bodon, cara mudah itu, kalau berkelahi, kalau bertarung fight, yang menang yang mana? Karena namanya misalnya prepositional phrase. Ya, prepositional phrase. Professional. Kalau ini nanti muncul adjective, ini noun, nanti Phrase. Noun. phrase, ininya enggak ya. Tapi ini disebut apa tadi misalnya ini adjective? Specifiers. Then this one we have adjunct. Adjunct. Nah, ini yang tingkatan the next or the second expert projection. Projection. Yang on the bottom of this expert analysis is the Complement. Nah, itu kisahnya ya. That's the form. This is the comparison. If you read Andrew Carnegie books kan kemarin kan? Yep. Andrew Carnegie books about expert, it's explain about the differences. One of the history, right? Yeah. Sama di kelas ini kita berbicara sejarahnya kemarin belajar apa? Belajar flat structure first kan? Ada apa? Ada prepositional phrase, ada noun. Ini apa ini? Ini kalau disingkat ya, maksudnya after this PP there is some Details. analysis. Tapi karena teman-teman sudah belajar tree structure Yeah. ya, Yeah. yang sebelumnya ya ini yang pokok-pokok saja ini sudah dianggap you know about it. Right? Maksudnya ini ada analisis PP-nya ya. With preposition, the determiner, Yeah. to, adjective, then cover, noun, and so on. Seperti biasanya. Yeah. Nah, cuma ini. Nah, bedanya di mana? Ini flat kan? Kalau expert kita akan menganalisis apa tadi? What we are going to analyze the projection. D-nya kan di sini kan? Kita nulis paling atas ya. Kita nulis sejajar kan? Flat. Yeah. Makanya disebut flat kalau kita Flat. compare with expert. Flat. Kalau flat, D-nya bisa dibandingin dengan head-nya yang non phrase nggak? Nggak bisa. Nggak Ini bisa. jangan flat, nulisnya di naikkan nulisnya. The big book of poem with the blue cover kan? Nah, the big book of poem with the blue cover ini kan menjadi NP. NP-nya tapi di sini karena ini kita bicara dengan expert, we talk Yep. about expert. This is N var, N projection. Kadang ada teori yang di sini var, kadang ada yang seperti ini ya, jangan bingung sama. Nah, this one. Nah, kalau tingkatan pertama ini kan like the first projection ini disebut First projection. Specifiers. Nah, ini N. Turunannya kan ini pasti karena head akarnya kan, kepalanya dari akar ke kepala. Jadi ini nggak bakal berubah. Nggak mungkin kita diskusi tentang misalnya headnya ini noun, tapi ini bukan noun. Nggak ada noun ya, nggak Iya, mungkin. It's nggak bisa. impossible. That must be noun. Nah, this is the first projection, tapi hanya untuk di apa ya, our note ya. Ini kan kita nggak ada satu. Ini kedua. Ini disebut Adjunction. ajang. Lalu turun lagi. Kan ini sistersnya ya. Iya. Saudara. Ini Iya. daughternya. Ini sister. Nah, Iya. sisternya ini yang ketiga disebut tadi ada specifier, ajang, satunya Ini apa mau? Tapi Komplement. ini komplement bukan? Komplement Ada kayaknya yang paling bukan. bawah enggak? Ada. Berarti mana komplementnya? Yang bawah. Ya Ini bawah. apa? Ajang. Iya, sama. Ajang boleh lebih dari satu? Boleh. Boleh, kalau susunannya panjang ya. Tapi nggak selalu, karena Iya. mungkin ada yang singkat. Nah, ini kebetulan contoh yang it has specifier, it has two adjunct, and it has one
Complement. Oh. Yeah, because in the middle we can have more than one adjunct. Okay. Then another one, tadi noun phrase. Verb phrase, eat, beat with fork. Oh, itu. Verb phrase kan? Verbnya. Nah, verb bar, X-bar-nya. Verb bar. Tadi N bar karena headnya adalah noun. Kalau ini headnya adalah verb. Verb. Makanya disebut verb bar. Ada yang lapar? Bar itu kan kayak coklat ya. Enggak. Verb bar. Nah, kalau ini kan yang pokoknya ya. Ini disebut bar. Verb bar pertama, projection yang pertama ini disebut specifier. Pak, gambarnya di sini. Nah, ini kan tergantung susunannya ya. Nggak harus di kiri, nggak kanan, tergantung mana headnya. Berarti sistemnya adalah specifier dan first level projection. Yang berikutnya it builds. Jangan atau complement. No. Karena ini konstituennya hanya verb phrase sampai sini, berarti yang paling bawah complement. Nah, kalau dalam teori lainnya, balik ini disebut bla 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 projection apa? Review ya ini. Maximal projection. Kalau ini projectionnya disebut tengah toh. Tengah itu apa? Middle. Tapi teorinya kebetulan tidak middle ya. Middle projection ya. Intermediate. Projection. Review ya. Nah, ini contoh lagi yang adjective bar ya, seperti ini. Karena konsep yang specifier tadi kan hanya contoh ya. Susunannya can be different. The arrangement, the analysis of syntax can be different. Nah, slowly you can read it at home ya. Karena apa ya, something new for me because I'm not that smart. I need to read twice, 3 times ya. Maybe. But for you sometimes we have different learning approach. Maybe just once ya. Okay. Ya. PP ya. Everyone here we have PP ya. For example, write off table into the trash. Ya. Okay. Then ya. Ini kalau banyak ya kesimpulannya. The XP is called the maximal projection. Nah, ini X bar is the intermediate projection. Oke. Nah, ini ya. Misalnya kita punya ini. The young students of linguistics with red hair from Phoenix, name of the place ya. Mana specifier? Which one is the specifier? Specifier the. Okay. Yep. Lalu jam? Young with red hair and from Phoenix. Karena susunannya itu. Oh iya. Tapi yang complement yang mana? Of linguistic. Linguistic ya. Di bawah sendiri berdasarkan susunan analisis, bukan di bawah sendiri karena urutan kata. Nanti kalau ini tanpa melihat ini ya, the young student of linguistic with red hair from a Phoenix. Oh, Phoenix. Jangan sampai kebalik seperti itu, karena itu hanya susunan dalam sentence. Surface structure. Ya. Maksudnya kalau structure ya syntax itu surface structure, tip structure, lalu we will intercorrelated with meaning ya, with semantics. Nah, itu head ya, kuncinya kan hanya untuk mengetahui ini kan, headnya student. Kenapa ini menjadi noun phrase? Karena fokusnya adalah ke student. Ya? Tidak ke Phoenix, tidak ke with atau ke linguistic. Tapi fokusnya ke student. Cuma ditambah keterangannya the student. Student yang apa? Student of linguistic ya, yang dengan rambut merah. Asalnya dari Phoenix yang muda ya. Nah, the tersebut khusus determiner. Oke.
Nah, itu kita akan latihan